Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. A bidiyon yau insha Allah ku zanna muku inda ake daurin dan kwalin atamfa kalla. Let's say hudu. Yes. Kala hudu na sallah ne wannan, amma zan yi tutorial din sharp nuna muku inda ake yin daurin dan kwalin atamfa kala hudu, wato Eid inspired ankara turban style kenan. Dan baki ne ku, sunana Maryam Mustafa. Kuma ina yin videos ɗin kwalliya, lifestyle, fashion, hira da masu sana'ar hannu irin like da ya danganci mata, kayan ado da kwalliya, anything ado da kwalliya. Inda kima abociyar ado da kwalliya ce, stick to this channel and subscribe. A lallan sallah na, so let's dive into the video. Ba wani noise ko wani abu, I have to rush. So yanzu nan muku inda ake dauri na farko. So, ɗauri na farko ga ɗan kwalin atamfa na. I think yadi ɗaya ne ake ɗan kwalin atamfa da shi, right? Yeah, shi. Alright. So, the first ɗauri da zan yi Zara Buhari Eid inspired. Wannan zan yi gashi nan nayi shi yayi V. Yeah, in kika yi shi yayi V. What you do next is I have to take this off. Yeah. Excuse me. So, gashi in kika yi shi yayi V. Zaki biki kilan wasa shi babu takarda, sai kin hankali kai ya dauke miki foundation. You have to pin down this, wato sai kin sa mishi office pin, in ba haka ba ba zai zauna ba, because dan kwalin yayi guntu. So let me get the pins. Zan sa office pin. I will pin this down. Kin yi hankali da hannu, ki dai careful da hannu. Alright. I don't know if my mama ba da design inda nake so. Alright. So ba mu dubi nake gani. Ba mu dubi kai nake yi, so bari na dai sa mu dubi so that ba zan je na ya abin da ba shi ke nan ba. Alright. I still feel like pins bai zauna ba, but gashi na gama. Tabbatar kin gyaggyara ko ina. So na gama ɗaya ɗaurin, sai da naji na gama hotunan sallah na da shi tukunna na dawo. So still dai Zara Buhari zamu yi. I think na mai wanda na gama yi yanzu. Na yi shi kusan sau biyu a channel din nan. Ina yi ne saboda wasu still ba su gane yanda ake yi ba. Kun ga foundation ya bata mun a tabbata. So wasu still suna having issues idan ya zo gurin yin wannan Zara Buhari, so shi yasa nake ta maimaita shi. So next one, I don't think wannan na taba yin shi a channel din nan, but sure zan sake yi, kuma da na taba yi zan sake yi. Balantana ma I doubt if na taɓa yin shi too. Let's get it. Zaki wannan ɗin mai faɗi sosai. In kika ninka shi ta gaba, sai ki nuko shi ta baya igi. Haka ya zama double. Ya zama duka sides ɗin kin yi su. Idan kika yi lankwasa farko, haka kamar zaki ɗaura wannan wanda ne da farko. Bayan sa shi ma sai ki ƙara bin shi ma, ki ninka almost the same abu da wancan. In kika yi shi a karkace, nan
nan za ki biyo da shi. Ki saka shi a nan. Wannan ma za ki buƙace shi ta nan side ɗin. Akwai pin na ɗazu da ban cire ba, so sai na sake cire shi. Da wannan ragowar da wannan nake matso da su gaba. Yes, sai ki mai haka. Sai ki finin, wayo Allah, finin in dai a kaina ne sai na zama very careful, in ba haka ba hannuna yawwa. Then sai ki adjusting din shi. Gashi. So next one din ba wai ba wani serious abu zaki ba, kawai idan kina da raw silk wanda zai shiga da kayanki, ni wannan ma ba raw silk bane ba, mayafi ne, but I'm going to use it. Zaki iya amfani da shi ki mummurde shi, haka haka. I'm sorry. Na danne abun. Haka. Za ki ɗauro shi. Dole sai kin kulle shi, especially if yana da santsi. But make sure wannan abun wannan ba bai rufe ba. And make sure it is in place. So kuma I have to move back da kujera na. Yawwa. Sai ki cusa shi. If na saka pin ne ki saka pin, if ba na saka pin bane ba ki makale shi inda zai makale ya zauna. Ba ki tabbatar da wannan atamfar ta fito. Gashi. So the last but not the least, daurin Zara Buhari da za ki iya yi a channel ɗin nan. Na yi guda 3, sura guda 1, dama na ce guda 4 zan yi. Oh my god, na gaji kaina ma ciwo yake yi, but I just have to shoot because I have already promised da wala guda 3 kawai zan bar muku, but I just have to. Yanzu bar mi ɗaya. So bari mi ɗayan yanzu. Still dai fa ba takarda. You don't need any takarda. Wannan dinki wannan wanda muka using dazu, we still need it. Za mu yi amfani da shi, zan ce yana da kyau ki dan dinga mixing da raw silk ko net. So wannan da na rage, let me take it off. So da za ku ga me nake nufi. Ayo Allah, wannan da na rage, you have to like bring it a nan cikin lankwasa so that wannan an atamfanki ba zai fito ba. You have to pin this. Okay. So idan kika yi wannan already, kika yi pinning, gashi kin yi shi, na taɓa yin shigen wannan ma, but this one is totally different. Gashi zaki iya barin sa kin ga a haka, zai baki wani style din daban. Sannan zaki dauko wannan dinki, sai kin nannaɗa shi raw silk ɗinki ko net ɗinki sosai yanda ba zai warware ba. No matter how slippery yake, no matter how yake da mugun santsi, dole sai kin nannaɗa shi yanda ba zai warware, because saka shi zaki akan, kin ga ita ma atamfa tana wannan, ita ma atamfa tana da laushi. So ai ki gani haka, za ki yi su gaba ɗaya, ki pinning a kai haka, yeah.
haka. Kina yi kina wannan because dukansu abubuwa ne masu laushi, so wannan bai zauna ba fa. Make sure an ga wannan din a saman dan kwalin. Sai kin tabbatar wannan raw silk ɗin da kika saka ko kuma net ɗin da kika sa ya hau kan dan kwalin ya zagaye shi, like dan kwalin yana daga ciki, shi yana sama. Yawwa haka. But you need pins sosai, especially if yana da girma kamar nawa, but advisably ki amfani da wanda ba shi da girma sosai gaskiya, because zai baki wahala sannan kuma zai sagar miki da hannu. So nayi na karshen nan, it's like I'm even running out of pins ina sun san ƙarya. Nawa ban dauko daga studio ba. I don't know ko kuna gani. Yawwa gashi. Yawwa wannan zaki nannaɗe shi, ki nannaɗe shi, ki wannan ɗin shi ta nan, ki pinin ɗin shi akan jikin wannan ɗin da kai, shi yasa ba a son a sa wannan takarda, because idan kika sa mishi takarda gurin pinin ɗin wannan ɗin zaki sha wahala. So ni yanzu na ma dina sa zara buhari in zan yi takarda kwata-kwata, saboda sagar min da kai yake yi, in ji kaina yana ta ciwo. I don't know ko ni kadai ce. Idan ba ni kadai bace da Allah ku gaya min a comment section sai mu discuss it. Alright. Oh my god. Kun gani ko? Idan ba ni kadai bace, don Allah ku gaya min a comment section sai mu discuss it. Oh god, already hannuna ya sage seriously. Ina zan biyo da shi ta ƙasa. Ina hafa pin in ma bi ma zauna. Shi na ce muku yana buƙatar pin sosai. Alright, if you have secured it, wannan yana ta baya. Still zaki sake hawo da shi. Zai zama kaman wani na amare. Basha. Just make sure the atamfa ya fito a tsakiyan shi like this. Sannan ki adjusting.